حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه ولا الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. Narrated Tawus. Ibn Abbas said, Allah's Messenger set out from Medina to Mecca and he fasted till he reached Usfan, where he asked for water and raised his hand to let the people see him, and then broke the fast, and did not fast after that till he reached Mecca. And that happened in Ramadan. Ibn Abbas used to say, Allah's Messenger sometimes fasted and sometimes did not fast during the journeys, so whoever wished to fast could fast, and whoever wished not to fast could do so.